Kenya. Wakenya karibuni stage. Karibu Kenya. Naomba tusimame wote. Daima. Yes, yes, yes. Waziri. Wakenya mpo. Asante sana Kenya. Asante sana Kenya. Tunawashukuru sana wa Kenya. Wapiga picha naomba tukae vizuri na wenzetu waweze kuona. Naomba tusijaribu kupiga picha. Tutaendelea na muungano wa Kenya. Ndugu zetu Afrika Mashariki safi. Kenya oye! Uganda oye! Sudani Kusini safi. Somalia oye! Tanzania safi. DR Congo safi. Afrika Mashariki oye! Waheshimiwa viongozi pamoja na wananchi wote ambao tumehudhuria hapa, burudani tunapenda, lakini swala zima la muda mtaniwia radhi. Asante sana. Kwa sasa waheshimiwa viongozi, naomba mridhie tupate burudani fupi tu kutoka kwa wanatimu East African Community. Nimeambiwa mko tayari. Niletee hii iko na hii karatasi. Secretary, nimeambiwa tuko tayari. Naomba DJ tuwalete. Karibuni sana. Tuko nyuma ya wakati, lakini ni siku ya burudani, ni siku ya furaha. Tunamshukuru Mungu kwamba maonyesho yetu yanamalizika kwa salama. DJ walete. Asante sana. Karibu. Sasa tunataka kumkaribisha chairman wa East Africa Unataka aje na hii mic yote? Francis Mutezi aweze kuendeleza shughuli. Asante. Thank you very much. Sasa wanaokuja next ni secretariat ya EAC. Tuseme sisi wote EAC. Ati nini? That is our platform. That is our mother and father that has brought us up. DJ, give me something for the secretariat. Hapo sasa, secretariat. Aha. Hapo sasa. Hapa kwa jukwaa, hapa juu. Hapa juu.
hapa juu. Wanaongozwa ni Secretary General, Deputy Secretary General, Director, wanapendeza kweli. Wapi makofi ya EAC? Very good. Ati nini? Ati power. That is our platform since 1999. Hapo sasa wanapendeza kabisa, mavazi waliovaa ni wafanyabiashara wetu. Very good. That is our regional flag. Thank you, EAC. Thank you, EAC. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Honorable Chief Guests, all protocols observed. That is a very important team that holds us together, guides us in all these protocols, and we have come to the end of our celebrations, the songs. With a lot of respect, again, all protocols observed, would like to call our dear PS to come and take over from here now and manage the rest of the program from there. Thank you very much. Wapi makofi ya mama yetu wa power! Wapi makofi! Thank you very much. Thank you so much. Tanzania oye! Tanzania oye! Waziri wetu wa cooperative, mashirika na biashara ndogo ndogo wa Kenya, Dr. Wycliffe Ambetsa Oparanya, na mwenzake kutoka Republic of Uganda, viongozi wote ambao wako hapa, kwa the Secretary General of EAC, Deputy Secretary General, mabalozi ambao wanashirikiana na sisi siku hii ya leo, na wale wageni wetu mashuhuri, niko sawa Tanzania? Wageni mashuhuri. Okay. Ambao ni wale wale entrepreneurs. Mnawaitaje Tanzania? Wajasilia? Okay, MSMEs. Tuwarahishe maneno. Ambao sasa wao ndio wamefanya tukakuwa hapa kwa muda wa hizo siku 10 ambazo tulikuwa hapa kuanzia last week on Friday, na leo tunakuja kutamatisha, si ndio? We are tamatishing. Si ndio hivyo? Tutaichukulia tu vile tunavyoweza. Awacha niseme hivi kwamba on behalf of the planning committee, the regional organizing committee and the national organizing committee ambayo put all these things together, ningependa kusema asanteni sana. Mumekuwa wageni wazuri. I'm sure we've been good hosts, right? Isn't it? You can attest to it that I've been your super host. Sino kweli? And we've hosted you here well. Hakuna issues za insecurity, mumekuwa vizuri, na mutakaporudi makwenyu kule nyumbani kwenu mutarudi in one piece. Si ndio hivyo? Jambo la pili ni kusema tu ya kwamba hizi siku zote tumekuwa tukitilia mkazo ya kwamba tunataka hii siku, hii maonyesho iko inafanywa November
we've been requesting that we'll be having this trade fair stage every year in November, just before the Heads of State Summit. Madam Secretary General and your team, I think you've taken note of that. We request that that becomes the order going forward, so that then issues of MSMEs can be worked on, can be addressed promptly. Jambo la mwisho ni kusema ya kwamba hii isikuwe tu ndio mwisho. I know today we are closing this market officially, but natumaini ya kwamba soko inaenda kuendelea. Physical market is closing, but let the market continue. Zile relationships, zile contacts ambazo mume exchange, muendelee nazo zikuwe za kufana, ili muendelee kuuziana hizo bidhaa ambazo tumeona. So let not just be the end, but just be the beginning of a united East Africa that can dance together, sing together, and sell amongst themselves. Jambo la tatu na la mwisho ni kuwaomba, najua leo nisikia Kiswahili ni ngumu sana, kuwahisi, ni kuwahisi, kwa rai, kuwasihi wale East Africa Community Secretariat kwamba tunataka those continental platform next year, FCFTA trade platform, na hata zile global nilioelezea jana, mambo ya Milan Italy ya leather, kule Marekani pia ikiwemo soko, tuweze kuwachagua hawa MSMEs kutoka katika kikao ambao wamekuwa na sisi kutoka kila nchi, wale ambao wana maonyesho ya kufana, ili pia tu elevate kwa hizo platforms. Si ndio hivyo? As many of that opinion say aye. As many of the contrary opinion say nay. Of course, I subsit. Now namalizia tu nikisema I want to wish you all the best as you go back to your country, but again also you can continue staying in Kenya. Najua mko na bidhaa vizuri, na leo nataka tumalize hii program mapema ili tuende kwa soko tuweze ile bei ya jioni. Sawa? Tafadhali mtuzie ile bei ya kufunga kazi ya jioni. Simnipigie makofi. Bei ya jioni. So allow me now to invite the Secretary General of East Africa Community to come forward and also just say something, akiendelea kuencourage na kituambia jinsi atakavyoboresha hii mambo ya biashara. Secretary General, Madam, and my good friend Veronica Ebu, help me to welcome her. Tumpigie makofi. Asante. Okay. Acha nimkaribishe basi. Simama tu hapo. Chairman unataka ama utapeana vote of thanks? No, chairman wa Simso. Nilikuwa nimekusahau. Umesaulika vipi bana? Na leo mkubwa wewe. Hebu angalia vile alivyokula. Anapendeza. Ndio maana ulisahau. Umenona wewe. Hata si MSME. Wewe ni large enterprise. Karibu. Asante sana. Nashukuru. Sasa na sisi tunakuwa paka wa nyumbani. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza nakushukuru kwanza wewe kwa kutupa nafasi yake na sisi usemi, kwa sababu hii maonyesho ni yetu, na napenda nizungumze kidogo, niseme historia fupi kidogo ya maonyesho haya. Maonyesho haya yalipoanza 1999, washiriki wa maonyesho walikuwa 190. Sasa hivi washiriki ni 3000. Tunashukuru sana kwa kuongezeka hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya maonyesho sio kwamba litokea tu. Wajasiriamali walikaribishwa katika ufunguzi wa Jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, tukaweka maonyesho, na marais wa nchi zote tatu walipotembelea wakasema tutawalea
wakawa patron wetu, na akasema mtafanya maonyesho kuzunguka kwa nchi zote. Wakati ule tulikuwa tunasapotiwa na British American Tobacco, alikuwa main sponsor wa maonyesho haya. Lakini tulivyozunguka, marais wengine wakasema sigara haziwezi kutangaza kwenye maonyesho haya, kwa hiyo BAT ikabidi aondoke. Tunashukuru Rais Moi wa Kenya alituita, akaita secretariat, akaomba kuchukua maonyesho haya. Na wakati huo tulipokuwa tukipata msaada BAT, pesa tulikuwa tunapeleka EAC. EAC anatusaidia kufanya maonyesho. Kwa hiyo sisi ni wahusika kabisa wa maonyesho haya. Wakati hiyo organization yetu iliitwa CISO. CISO ilikuwa ni Confederation of Informal Sector Organization. Sasa hizi tunaitwa SEMSEO, Confederation Micro and Small Enterprise Organization. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikutambulishe viongozi wetu tu wa kila nchi. Naomba viongozi wa SEMSEO ambao mko hapa nje hapa kidogo, angao wawaone na mama anaweza kujua kwamba tupo. Kenya, Uganda, South Sudan, Burundi, karibu Kongo, wote viongozi ambao mpo hapa mpo. Pamoja na mgeni rasmi, tuko pamoja na CEO wetu ambaye ndio project manager wa mradi huu, ambaye Richard Mteti. Richard Mteti, please come up. Yes, please. Somalia uko wapi nu? Somalia, mtoto aliyezaliwa juzi yuko wapi? Tumeonyesha mwenyekiti wetu yupo. Please. Karibu. Sema kitu. Sorry? DRC, uko wapi? DRC anaibeba kofia mbili. Introduce moja moja. Atakuja. Naomba nitambulishe, huyu sasa ndio kiongozi wetu kutoka Somalia. Huyu ndio project manager wetu wa mradi huu na ni CEO wa SEMSEO. Huyu ndio mwenyekiti wetu wa Kenya na ndio secretary general wa SEMSEO. Anayefuata ndio mwenyekiti wetu wa South Sudan, na anayefuata Mr. Bosa ni mwenyekiti wetu wa SEMSEO Uganda na ndio treasurer wa SEMSEO. Anayefuata ni vice chairperson wa Burundi, mwenyekiti yakuja, yuko mama vice chairperson pale. Anaifuata ni secretary general wa Kenya. Anaifuata ni mtendaji mkuu wa South Sudan. Hii ni timu Somalia. Hii ni timu ambayo tunafanya nayo kazi usiku mchana. Sisi tunaanza Januari, tukimaliza hii tunaanza Januari. Uwaga tuna communicate, sio maonyesho haya peke yake. Sasa hivi wengine wanajiandaa kwenda South Sudan. South Sudan tayari wameshatupa mwaliko. Tukitoka hapa wengine wanaenda kwenye maonyesho South Sudan. Kwa hiyo haya maonyesho yameweza kutujenga pamoja na kutupa fursa ambazo zipo within East Africa. Tunashukuru sana. Haya, naomba Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya kama tulivyosema sasa ni miaka 25. Yamekuwa na mvuto, yanahitaji, kuna vitu vingi vinahitaji kuwepo, na tunaomba tutakapokutana kwenye steering committee, hata exhibition manual ya maonyesho haya inabidi tuiangalie upya, tuone kama inakwenda na wakati. Lakini ni lazima tukubali kwamba tunahitaji mfadhili, msimamizi mkuu, dona wetu mkuu kama alivyokuwa BAT, atusaidie kuweza kusimamia haya, kwa sababu wakati wa maonyesho haya sisi tunahangaika kama private sector kutafuta watu wa kutufadhili. Serikali zinahangaika kutafuta mtu wa kufadhili. EAC tafuta mtu wa kufadhili. Tukienda sisi anasema serikali imeshafika, wewe ondoka. Sasa tunabaki sisi tunacheza. Kwa hiyo tunaona kuna haja ya kupata mtu wa kusimama ile badala ya BAT
iwe ni banks, iwe ni nini, anayeweza kulea wajasiriamali hawa, kuliko kuwa tunakwenda kuomba pale ambapo serikali inaomba. Tuwe na mfuko maalum. Kwa kuongeza tena, tunaomba serikali zetu ziongeze bajeti kidogo kwenye hii wajasiriamali hawa. Ni kweli changamoto zimeondolewa toka tumeanza, kumekuwa na changamoto, lakini sasa zimekwenda, serikali zetu zinatusaidia, zinaondoa, tunaona tunatembea. Bado ndogo ndogo zipo. Mabenki sasa yanaanza kukubali kuwakopesha. Si nchi zingine wanakopa kwa vitambulisho tu, wanaweza kukopa. Lakini vile vile tuseme ukweli, kuna watu ambao wameshakuwa rasmi. Sasa na sisi tumekaa tunasema tunataka kuandaa maonyesho, kuonyesha kwamba toka tumeanza hawa sasa wamekuwa na sasa ni wakubwa. Hapa hawakuja, lakini tunataka tuje tuwaonyeshe kwamba tulioanza nao sasa ni hawa wamekuwa baada ya miaka 25. Mgeni rasmi, kwanza tena nishukuru sana serikali ya Kenya. Asanteni sana. Najua haya maonyesho wakati mnapo siku ya kwanza inakuwa ni moto sana. Kwanza niombe mtusamee sana serikali ya Kenya. Inawezekana sisi wajasiriamali na viongozi tumesema vibaya, tumelalamika, tumelaumu sana, lakini ndio kawaida ya sisi binadamu. Lakini tuseme ukweli, kwa kweli mmetukaribisha vizuri sana na tumekaa vizuri sana. Kukaa na watu 3000 kwenye ground moja, hawagombani, hawapigani, bali wanaongea, wanabadilishana bidhaa, wanabadilishana ufundi. Kwa kweli ni fursa moja kubwa sana. Tunashukuru sana. Na naomba mtufikishie shukrani yetu kwa Rais Ruto ambaye tunasema ndio patron wetu. Mwambie baba, wewe ni mzee wa shoka. Tumefurahi sana, umetusaidia sana. Na napenda niwaambie na watu waliokuwa hapa pamoja na wajasiriamali wenzangu. Hii yote hii ni pesa nyingi tu. Kuweka tents, kuweka viti, kutoa huduma kwa siku hii 10 ni pesa nyingi sana. Asanteni serikali ya Kenya kwa kutoa hizo pesa na sisi tukawa vizuri katika uongo. Na waomba msikasirike na msisite, na serikali zote tutakapokuja mtusaidie tena hivyo hivyo. Sisi ni vijana wenu, sisi ni watoto wenu, sisi ni wananchi wenu. Tukipata na sisi tunafurahi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nasema maandalizi yalikuwa mazuri sana. Yamekuwa mazuri sana. Yamekuwa na mvuto ambao tukutegemea. Mwanzoni tumelalamika sana tukuona wateja. Lakini leo mchana nilikuwa natembea naona watu wanazidi kuwa wengi. Tuliokuwa South Sudan ilikuwa kama hivi. Mpaka siku ya 3, watu waliniita pembeni wanataka kunipiga. Wapi umetuleta huku? Lakini siku 2 kabla ya kuondoka, watu wanasema tusiondoke, tubaki. Waliuza sana. Na sasa hivi wanaendelea kuuza. Bali niendelee kuomba kamati yetu ya maandalizi ambayo ni steering committee, tuombe kwamba hii kitu inatakiwa ianze mapema, ili maandalizi yaanze mapema. Hata serikali inayoandaa ianze mapema. Na namba ya wajasiriamali watakaokuja waipokee mapema, ili waweze kuandaa mahali pazuri pa watu wote kufika. Kuliko tunafika mwishoni, leo wanaoandaa wanafikiria ni watu 2000, then mwingine wanaingia, tunashtuka tumekuwa wengi na uwanja tumeandaa ni mdogo. Lakini nadhani tutajitahidi, tutapeleka kwenye steering committee, itatusaidia kwamba tuwe tunajiandaa mapema na majina yaweze kufikishwa EAC, yaweze kuja mapema na nchi husika iandae mapema. Lakini nitakosa shukrani kama nisipowashukuru EAC. Wamekuwa na program nyingi nzuri sana za kutuondoa vikwazo vya biashara. Zamani kulikuwa na vikwazo vingi vya kufanya biashara katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Sasa hivi kuwauliza ukweli, wajasiriamali wadogo wanatembea katika nchi za Afrika Mashariki, vikwazo vilivyokuwa ni vidogo sana. Ni kiasi cha wao kufuata utaratibu. Na tunasema ni vizuri ukajua kufuata utaratibu. Wale tunazoita NTB zilikuwepo nyingi, lakini siku hizi hakuna.
Zamani hata mtu wa customer alikuwa ni NTB. Mtu wa immigration naye alikuwa ni NTB. Sasa hivi hakuna. Desk liko moja, unaenda pale kuna tatizo, atakutatulia mtu wa pale, atakutulia maafisa wako kwenye boda, maafisa wako kila sehemu, na wamekuwa ni marafiki sana wakati sisi tunafanya biashara. Kwa hiyo zile kasoro ndogo ambazo bado zipo, tunaomba zipunguzwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, sina mengi ya kusema, niseme nashukuru sana, asanteni sana. Lakini napenda kusema kwamba wale washiriki wote tuna certificate zao, vyeti vyao vya wale walioshiriki wote tumeziandaa kama semsel. Tutawapa baadaye, tulitaka kuwapa hapa lakini muda ni kama hii. Kwa hiyo washiriki wote naomba msiwe na wasiwasi, utapata cheti chako cha kushiriki kikiwa kama hiki ili na ufikishe nyumbani kwamba umeshiriki. Asante sana na washukuru sana. Thank you so much. Asante sana Chair. Na unaposafiri ukirudi nyumbani, salimie pia Rais wa Tanzania Mama Suluhu, mwambie tunampenda na tunataka tutakuja huko hivi karibuni tufungue soko kubwa huko. Mshukuru. So wacha nikiita Secretary General wa EAC, wacha pia nipate kuwashukuru iko unatembea ukijongea. I want to thank the team from the Ministry of MSME and all other MDS that have supported us. They've been here, wherever you are, just stand up. My organizing, the team that has been organizing from the ministry, the multi-sectoral team, the multi-agency team, mali muko msimame. Msimame wherever you are, stand up. I know some wakuko ndani, bado wanapanga, tuwashukuru. Hebu tumshukuru kwa nafasi ya kipekee Brigadier Pio ambaye amekuwa host wetu wa hapa. Hebu simama tukushukuru. Tumpige makofi. I'm sure you've been seeing him around, but yazile ametujenga vizuri kimilitary. Hamjaona shida yote, si ndio? Asante sana Secretary General. Asante sana Katibu Mkuu Bi Susan. Kwa wakubwa shikamo. Wenzangu hamjambo. Waziri Daktari Wycliffe Oparanya, Cabinet Secretary Ministry of Cooperatives, waziri waliomo hapa kutoka Uganda, makatibu wa kudumu na makatibu wakuu, mabalozi, maafisa wakuu wa serikali, viongozi wa biashara ndogo ambao mko hapa, wenzangu nikizingatia itifaki zote na mkuu wakati huu. Asanteni sana kwa kuja kuwa pamoja nasi. Tunashukuru sana. Tunapojua EAC ilitengwa na marais kutoka mwaka wa 77 kwa sababu ya malengo manne, lakini mawili kati ya malengo ilikuwa ni soko la pamoja na umoja wa forodha. Tulipo hapa siku ya leo tunaona hizi biashara ndogo zinaendelea hapa, inathibitisha kwamba maono ya wale waanzishi wa jumuiya yalikuwa ni ya kufana. Na tunashukuru sana ya kwamba ndoto waliokuwa nayo imeweza kutambulika. Wenzangu, wakati tulipo hapa ni miaka 25 tumefanya hii jitihada ya exhibition. Mara nyingine itarudi Kenya ni baada ya miaka 8, na hiyo ni kwamba tukidhani hamtakuwa na nchi patanishi nyingine kuingia jumuiya. Ikiwa kutakuwa na nchi ya 9, basi haya maonyesho yatarudi Kenya baada ya miaka 9. Kwa hivyo ni siku ya kufana mno, na tunashukuru sana kwa maandalizi ya kufana mno. Ni mshukuru mwenzangu hapa Katibu Mkuu Bi Susan, kwa sababu yeye akiongozwa na waziri wake mmefanya kazi ya kipekee sana. Naomba tuwape makofi. Namshukuru sana Rais William Ruto ambaye ndiye ametuhost hapa, ambaye aliniteua kwenye wadhifa huu kuwa katibu mkuu wa jumuiya, kwa sababu ameongoza kutoka mbele na tulimwona hapa on Tuesday akifungua rasmi hii jitihada. Kwa hivyo tunapenda kushukuru nchi ya Kenya kwa sababu tumekuwa na wakati mwema sana wa kufana. Tumefanya soko kubwa na tunataka kumaliza hatima hii ili tuende tumalize pesa ambazo mmezibakisha kwenye soko bora ambayo iko hapa nyuma.
Naomba sasa mniruhusu nisome ambayo ilikuwa official speech. Good afternoon. It's my honor to join you this afternoon for the closing ceremony of the 25th East African MSMEs Trade Fair, our Silver Jubilee edition of this important regional platform for innovation, enterprise, and cross-border collaboration. Allow me from the outset to extend on behalf of the EAC our sincere gratitude to His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and the Chair of the East African Summit of Heads of State, for generously presiding over the opening ceremony of this year's fair. His presence reaffirmed the summit's strong commitment to growth and competitiveness of our MSMEs, who are in every sense the lifeblood of East Africa's economies. I extend deep appreciation to the government and the people of the Republic of Kenya for hosting this year's fair and for the exemplary hospitality accorded to all our exhibitors. Kenya has ensured top-notch security, excellent facilities, and comprehensive logistical support throughout this event. Asante sana, Kenya. I also wish to recognize the excellent work done by the Regional Steering Committee, as I said, led by my sister, Honorable Susanna Auma, Principal Secretary for MSMEs, for her leadership and coordination towards ensuring execution of this year's trade fair in a stellar way. Honorable Minister, ladies and gentlemen, I also wish to thank all national authorities, including immigration, customs, standards agencies, security organs, for ensuring that our MSMEs exhibitors from all EAC partner states traveled and participated without restrictions. This is a practical demonstration of the progress we continue to make towards a region where movement of people, goods, and services is not just permitted, but enabled and encouraged. This 25th edition is one of the biggest and the most vibrant in the history of the MSMEs Trade Fair. Over 2,300 exhibitors participated, one of the highest turnouts we have recorded in recent years. A significant majority of them were women and young entrepreneurs, reflecting the demographic strength of our region and the dynamism of our future. Over the past 10 days, we have seen innovation in manufacturing, agribusiness, leather, textiles, garments, crafts, health products, ICT, green technologies, and countless other sectors. We have seen every day each country showcase. On Monday, we started with the Federal Republic of Somalia. On Tuesday, it was the Republic of Kenya. On Wednesday, it was the Democratic Republic of the Congo. On Thursday, it was, did I miss one day? It was South Sudan. And then on Friday, I've missed one. No, I'm right. Friday it was Rwanda. Saturday it was Uganda. Today it was URT. That is why you saw there was a bit of URT manenos in the house. But now we are in the official closing ceremony. So each year, this trade fair not only grows in size, but in diversity, creativity, and regional impact. We have noticed some of the uniquely locally manufactured, environmentally green technologies exhibited by our MSMEs that have showcased solar power and wind energy, electric vehicles and scooters, energy-saving stoves. I sincerely want to thank every exhibitor, from the most seasoned to the youngest innovator, for taking your time, your resources, and energy to bring your amazing products to Nairobi. Those of you who are here when the trucks were coming in, you should have seen the trucks from Burundi. Now we know what they were carrying, the big drums. Your passion and entrepreneurial spirit are the reason for this fair to thrive. Across the EAC, distinguished ladies and gentlemen, MSMEs contribute between 60 to 80% of employment and over 40% of our GDP. They are the engine of job creation, the cornerstone of household income, and the foundation of domestic markets. This trade fair is not merely an exhibition. It is an expression of EAC's commitment to deepening intra-EAC trade,
promoting regional value chains, facilitating cross-border business collaboration, and equipping our entrepreneurs for competitiveness beyond our borders. Honorable Minister, you'll be pleased to know that in each of the country days, we had a symposium where the traders were able to say what are the issues they are facing. And we were able to give them feedback, trade facilitation, equip them on the advancement that EAC as a region has made. The EAC Secretariat, working in close collaboration with partner states, is committed to unlocking full free market access within our region for MSME products. And our ambition should not stop at our borders. The African Continental Free Trade Area, that is the AFCFTA, presents a market of 1.4 billion people and a combined GDP over 3 trillion USD. There is a new demand globally for authentic African products, eco-friendly goods, organic foods, natural fabrics, handmade crafts, and this is where East Africa has a strong niche. Allow me, as I finish, Honorable Minister, to point out what has been inspiring during this Silver Jubilee Trade Fair. It is the resilience and the unity that has been displayed by our people. Whether from Dar es Salaam, Goma, Nairobi, Juba, Bujumbura, Kampala, Kigoma, Mogadishu, or Kigali, our entrepreneurs have demonstrated that East Africa works best when it works together. This spirit of unity and enterprise gives us confidence that our region is on a strong trajectory towards prosperity. I acknowledge everyone who played a role in this. Your hard work and dedication has made this exceptional. To our entrepreneurs, your innovation is the strength of our economic future. The EAC will continue to stand with you. To our host, the Republic of Kenya, thank you once more for your generosity, leadership, and hospitality. To all our partner states and exhibitors, we look forward to seeing you next year, bigger, stronger, and more united. It is now my honor to invite the chief guest to deliver his remarks and officially close the 25th EAC's MSMEs Trade Fair. Asanteni sana, and God bless you. Because the CS for EAC is not around, presently. Wananchi hamjambo, hamjambo tena. Mimi nina furaha kuwa hapa siku ya leo. Vile mnajua tumekuwa hapa mwanzoni. Siku ya kwanza nilikuwa hapa siku yote, siku ya pili nikawa tena na rais, na siku hizi zingine nilikuwa na kazi mingi kule nje, lakini nimeamua nije leo tuwe pamoja. Nina waziri mwenzangu ambaye anahusika na mambo ya East African Community, Beatrice Askul. Alikuwa pia yeye hawe hapa, lakini ameomba msamaha. Kwa hivyo siku ya rais alipofungua, nilikuwa na mengi sana ya kuongea. Niliongea sana kwa muda mrefu, na nikaongea yale yote ambayo nilifikiria na ni ya muhimu siku hiyo. Leo nitaongea machache kabisa, alafu tuanze safari zetu. So, ladies and gentlemen, my colleague here, Minister for State for Trade from Uganda, Republic of Uganda, the Secretary General of the EAC, my PS, State Department of MSME, the Deputy Secretary General of EAC is also here, and other dignitaries, ladies and gentlemen. It has been long. We have been here for the last 10 days. And I want to appreciate those who have made it possible
for us to be here these 10 days that we have been together. I happen to have attended the last exhibition or the last trade fair in Southern Sudan. I've just come in the office. And I've seen quite a number of improvement in terms of the numbers of exhibitors who have come. The number has reached over 3,000, and I'm expecting that over this period, on a daily basis, there are more than 10 people who are coming here in and out to do some business. That particular day, I read the MSME communique. And this communique, we shall officially hand over to the Secretary General of the EAC so that some of the issues that were raised there can be taken up during the summit of the heads of state that will happen here in Kenya in November, so that each member state is able to look at those particular issues that were raised. But to remind you, we are the same people in East Africa. Such a trade fair brings us together as East Africa. And this is one way of integrating our economy. East African integration, we are dreaming one of these days will be politically one state, politically. And this is one way of bringing people at the grassroots together so that they are able to understand each other, they are able to do business together, and they are able to know the culture of each other. These boundaries are just there for administration. We are the same people. If someone from Tanzania stood here, someone from Kenya, someone from DRC Congo, Uganda, and the rest of them, you cannot know the difference. You cannot say, from just the look of it, this is a Kenyan, or from the look of this is a Tanzania. You cannot distinguish a Somali from Kenya and a Somali from Somalia. So we are all the same people. MSME is a critical sector. And I'm happy that in Kenya, the president has thought it wise to create a ministry to focus on this sector. And this sector has also been taken as one of the pillars of the economy. Among the 5 pillars, MSME has been taken a pillar because this is a sector that creates jobs for our people, that creates health, wealth for our people, that if we have to grow our economy, we cannot forget this particular sector. Just to remind you, when we were here, we were saying that we want this small business to make sure they access finance. I know each country is trying its best to ensure that these people here access finance for them to do their business without problems. Kenya here, you know very well, we have even Hustler Fund, where these small businesses are able to borrow without any collateral. Kwa mtandao ya simu, they borrow, and they are allowed to borrow up to 150,000 shillings
at the lowest interest of 8% and be able to pay that money within 30 days. So that is available, and I'm sure that each country is trying its best to ensure that these small businesses have access to finance. Secondly, the other issue we emphasized is access to market. And what we are doing here, we are creating a market for these people. And I was thinking that there must be a trade protocol between each country, between countries. Individually, like I know we have a trade protocol with the Sudan, we have with the Somalia, and we are able to do what we are doing here on a monthly basis. So I encourage others to have such arrangement so that we do not wait for a year to have such a meeting, but such organization can be organized at the country level. We have said that digital transformation is very critical. Beauty ya mtandao. Siku hizi tuna masimu. Unaweza kuweka pesa kwa benki kutumia simu yako. Unaweza kutoa pesa kutoka kwa benki kutumia simu yako. Hauna haja ati wewe mpaka uende kwa benki ndio utoe pesa. Wale ambao wanafanya biashara hapa kuna haja. Na hiyo ndio teknolojia ambayo tunataka ndio ilete efficiency katika mambo ya kazi yetu. Mambo ya climate change ina affect hao watu. Siku hizi tuna technology ambayo inataka pesa mingi, na hiyo ndio sehemu tunataka serikali hizi nane siangalie ili hawa wananchi wetu waendelee na mambo ya biashara yao. Na mwisho, non-trade barriers, there should be no problem. And we have been talking about non-trade barriers. I remember when I was here on Monday, I heard some traders who were complaining that they were retained at one of the borders, which I don't want to say, for about 8 hours. That is quite unfortunate. If we are within East Africa, we have a protocol of free movement of goods, free movement of people. People are free to walk within the 8 East African countries. We should, as countries, we should make sure that we respect that and help these small people to do their business across the borders. This particular trade fair, we were lucky. We were quite a number of development partners who came here to support us, especially the first day and the second day. We had the ITC, International Trade Center. The executive director, Pamela, was here with us, and she was able to address when the president was here. The Secretary General of AFC FTA was also here. It means this particular sector is attracting a lot of attention from other development partners because of the importance of this particular sector. Each country has been given an opportunity, equal opportunity, to display their goods, to do what they can do best, and I'm hopeful that these people who have been here, they have been able to exchange contacts. This is part of the networking in terms of business. I want to appreciate the organizers, more so my PS here, who has been here all through, for having led the various committees that were involved in organizing this particular trade fair.
it takes time to organize such an event. It has taken, I think, the ministry and my peers here nearly 6 months organizing this particular event. And I know all of you who have been here, you have realized this has been a success, and I want you to take this opportunity to thank the PS and our committee for doing a wonderful job. Lastly, I want to request the various governments, the eight EAC governments, to support this particular sector, to have budget allocation, because we must nurture these small businesses to be big businesses. And I'm happy to note that the chair, when he was talking here, he said, we have had others who are small when we started 25 years ago, but now they have grown big. We expect when we have such an occasion like the one we have here, they come so that they are able also to talk about their success so that they can motivate others. It's a journey. You can not be rich overnight, but you build on. As you gain, you build on. It's like a safari of 1,000, you start with just one step. That's how business is. So we expect EAC Secretary General organize some of those that have been successful. They come around here so that they are able to show us the way forward. Here in Kenya, we have also established the MSME Connect, which is a platform that the Kenyan government is interacting with the stakeholders in the MSME sector so that we are able to listen to them, to see what their problems are, and if there is need for policy, government to come up with a policy in a respective area, to come up with a regulation, to come up with the legislation, we do so that this economy, this sector is able to grow. Ladies and gentlemen, I think I am happy that we have not had any ugly incident the last 10 days. And I want to take this opportunity also to wish you safe journey as you go home. Pass our greetings to our sisters and brothers who are in your various countries, and encourage them and tell them that East African community is a one country for one people. Otherwise, ladies and gentlemen, let me take this opportunity now to officially declare the 25th EAC Trade Fair officially closed. Thank you. Makofi tena. Yeah, so I want to call Muteti for that brief session. But let me also just say, Waziri, we were also working closely with the Secretariat, Madam Veronica and her entire team, the Deputy Secretary General, and my very good friend, partner in crime. Just stand up so that, let's clap for her, Flavia. Yeah, and the entire EAC Secretariat. And I had a rapporteur from Somalia. Just stand up. Let's clap for him. That was the rapporteur of the team. So I hope Waziri and Secretary General, you'll honor us with a nyamambuzi somewhere to break the committee, isn't it? Madam SG, we have to break the committee as we hand over now the flag to another country. So I know I want to invite you for that brief session that you talked about. Come. Dirty clap for him also. This. It's been a deputy master of ceremony. Thank you, PS.
Honorable Chief Guest, all protocols observed. We are just going to have a small interlude because we need to know how the performance has been. There's been judges. We need to know who was the best before we leave here. And at this juncture, I want to call upon the Director Flavia to manage the session. It's around 10 minutes or something. Thank you very much. Thank you, Madam PS. Okay. Can we also clap for Churchill? Churchill Ndambuki. Simama hapo akupigie makofi. Clap for him. Isi biashara yake si ya kuuza commodities, It's in the creative industry. It is a very serious business person. Thank you, Churchill, for your support. And the media also. Let's clap for the media. I know at the vote of thanks, Nairobi County. Let's clap for Nairobi. And the chairman of Micro Small Enterprise Authority, Mr. James Unreu, stand up so that they can clap for you. I think after we've wound up everything, you'll give a vote of, you'll pray for us. Isn't it? Santi. Honorable Chief Guest, our session will take a very short time. We are just going to recognize 3 winners at regional level. This morning we awarded 24 winners from at national level, and each country had 3 winners. So today, out of the 24, we identified 3 that were the best, that performed very well in terms of what they were exhibiting. But we also have, I'm not sure whether, we also have another special award for the culture, the display, the very excellent cultural display. And then we have 2 certificates. Can I have a normal microphone? Sorry. What's up? It's okay. Here's this. I can continue with this. Yeah, and allow me to just start with the 3rd winner. We call them second winner run-up, and that is an authentic traditional food from Kenya. Please clap for them. I would like to request Honorable Chief Guests, the Honorable Secretary General, and please, and the State Minister, Uganda. Technology. So, authentic traditional foods, please come forward. Thank you very much. And the first runner-up as a winner is Zigama Health Group from the Republic of Rwanda. Please come forward. Who again? Zima Health Group from the Republic of Rwanda, and she's in the agro-processing sector. Thank you very much. And the winner is the person who has really made it possible to protect our environment, to offer eco-friendly mobility solutions that support cleaner air, and that is KP Motors URT. Please come forward. KP Motors URT. KP Motors Tanzania is the winner at regional level.
The best winner. Yes, the best winner is Tanzania, and it is KP Motors. Madam Deputy PS, please come forward for the photo. Madam. Vigeregere, yes, Vigeregere for Tanzania. Hiyo picha ingeleta katikati. Hiyo bendera. Alafu ni vizuri for the optics. Okay, thank you very much. Now the special award that we gave to the best cultural display, this was done during the country days, and the best cultural display was the Republic of Rwanda. Please come forward. Vigeregele tafadhali. Thank you very much, Republic of Rwanda. Chief guests, we have just one appreciation that we want to give, and we would like to. Why is everybody this side? Why can't we go that side? Okay, let's go that side. Thank you very much. The last award, not an award, but a recognition certificate, goes to the Honorable PS for her very, very excellent leadership during the organization of this trade fair. Please, Honorable Chief Guest, who would like to hand over the certificate to Madam Susan Mangeni for her extraordinary leadership during the organization of this trade fair. Why can't you clap? Okay, thank you. Thank you very much. That will be the end of my session, and I would like to, Okay. DJ, I've been guided that we what is it? Oh. As I wait for the main MC to come, we also have another activity to carry forward. The handover of the flag to the secretary. Yeah, we're going to hand over the flag. Yes, so I want to hand over the flag officially. Yeah. So I've now been demoted. I want to hand over the flag officially to the Secretary General of EAC, so that then he will also eventually hand it over to the next member state that will be hosting. Hiyo ni kumaanisha kwamba officially sherehe hizi za miaka 25 sasa bendera imetoka Kenya. Nimewambia the next. Imerudi secretariat. Na imerudi kwa secretariat. Sasa hao ndio watatuambia bendera itapelekwa wapi next. Lakini kwa sasa tutamalizia hapo. Chama. Kabla tujamaliza, nataka tukuwasihi, najua tuna muda mfupi umebaki, kila mmoja wetu tafadhali, tukitoka hapa wajasiriamali wanatungoja pale. Mimi tayari nimeenda hapo, nimepiga sherehe yangu. Naomba kila mmoja tusiende tuingie kwa magari yetu, tafadhali tuingie pale. Hii mali bado iko ni mzuri,
naomba tafadhali twende tujue wale ambao wameleta mali hapa tujiunge pamoja. Na pia kwa niaba ya PS wangu pia niwashukuru nyote kwa dhati, kwa sababu kama si nyinyi hii kongamano haingekuwa ya kufaa vile imefaa. Asanteni sana. I think just one important announcement ni kwamba the head of delegation mtabaki nyuma tukimaliza leo, so that mpewe utaratibu ya kuondoka ila ambao mtakuwa mnafaa bidhaa zenu kuondoka. We want to be exiting in an orderly manner. Thank you. Shughuli zimeisha rasmi, lakini baada ya hapa tutakuwa na concert pale nje tukianza Kayamba Africa, alafu we'll hand it over to Tanzania. Lakini kwa sasa ningewaomba mweze kusimama ili tuweze kuimba nyimbo ya taifa ya Kenya na ya Afrika Mashariki. Shukran sana, asante sana. Haya, wale wengine tafadhali, vile mmeombwa na Kasimu unaweza kusaidia hapa. Excuse me. Hi. Tunaendelea sokoni. Sasa soko imefunguliwa. Kuna vitu vingi sana za kununua. Korosho pale Tanzania, South Sudan mafuta mazuri sana bata. Kenya pia viwanda wanazo vingi, Burundi, sasa ndio soko imeanza rasmi. Once again, today bado ni Tanzania. Hakuna kwenda, hakuna kupoa. Fanya order. Oh, hiyo utafanya order. Ndio ulifanya order. Utaleta na ndio utaniambia. Tuta-organize. Tutalink. Lakini wewe uko Eldoret. Utanipelekea hapo Soi. Hapo Soi. Unajua nyumbani ni hapo Soi. Yes. Sasa uniambia utapeleka hadi. Hiyo utapeleka. Sasa na iko napaka na masanduku. Una which colors? Hiyo na ile. Those colors. Alafu hii nimeundia mheshimiwa namba 1 huko. Hiyo anaweza. Hiyo anaweza. Haya basi, ndio hiyo Tanzania yetu. Tanzania oye! Oye! Tanzania oye! Tanzania oye! Haya basi, leo ni siku yetu, baba, wacha nipatie Kasimu. Na mtume salamu zangu Tanzania, waambie naja Tanzania. Napenda sana Tanzania. Nishamaliza kukata ngoma hapa nje na Watanzania. Harakisha. The rest of us we can continue shopping. Oyolo wako wapi?